A very good evening to one and all present here, all our distinguished dignitaries, our medical visionaries, esteemed guests, members of the media and friends. A moment launch, presenting to you the universal. We now request on behalf of SIMS Hospital and Madras Medical College 84 batch. Your presence here means a great deal, and I must acknowledge something truly remarkable. Out of the nearly 50 plus doctors, we are deeply grateful for your support and presence. Welcome. We are honored to have with us Professor Mohamed Rela, a name that resonates globally, a world-renowned liver transplant surgeon and chairman of Rela Hospital. He has performed one of the most complex liver transplants in medical history on a 5-day-old infant, a feat that earned him global recognition and a world record. But beyond surgical brilliance and his passion for Tamil literature, what stands out is his commitment to building quality systems. I live in Tambaram and work with NABH, and I have witnessed the growth of Rela Institute in quality and system-oriented approach to healthcare. Welcome, Dr. Rela. Another big religion in our country, cricket. I'm delighted to welcome Dr. Dinesh Karthik, a former Indian cricketer, wicketkeeper extraordinaire, and a currently batting coach of Royal Challengers, Bengaluru. Contributed to this book. We joined in 1984 as wide-eyed students during the sesquicentennial year of our great institution, Madras Medical College. That's why we are called as Sesquis. And over 4 decades, this batch has produced some of the finest specialists and healers across the world. So we want to identify those green saris, and with this green batch, so proudly belong to this 84 batch. And this book is a collective gift to our society. I didn't realize I was going to be the first speaker. I usually get some ideas from the previous speakers. I think first of all I must thank Dr. Ravi Pachamuthu. He's been a good friend for many years now. We've met on social occasions, and what's nice about it is he's so humble and polite, and yet has established a world-class institution. And there are many of you who are benefiting from it, and there are many students who have benefited from it. A huge number of graduates have come out of it. I didn't realize I was going to be the first speaker. I usually get some ideas from the previous speakers. I think first of all I must thank Dr. Ravi Pachamuthu. He's been a good friend for many years now. We've met on social occasions, and what's nice about it is he's so humble and polite, and yet has established a world-class institution. And there are many of you who are benefiting from it, and there are many students who have benefited from it. A huge number of graduates have come out of it. I'm one Indian who is cricket naive. Everybody asks me that question. Indians, you have to be a cricket person. Unfortunately, I'm not. But my respects to you, sir, for achieving what you have done, Mr. Karthik. But you inadvertently just now paid me a compliment. I don't even know if you knew you were paying me a compliment, because he came and said, congratulations to your batch. He thought I was one of your batch. I'm 10 years old. I went into medical school 10 years before this batch. So if I'm looking younger still, don't change your mind. Or now I see he's older, you know. So, finally, Dr. Vijay Bose, well done. It's what you've done is, I hope, is a fantastic service to subject matter. I think
I like the book title, The Universal Health Code. I think it's almost like a Bible, isn't it? When you say a universal health code, it's actually a health code, and I hope it's a health code. And what I want to just, can I use 10 minutes? Okay. Now, how did we get health so wrong? Did we get health wrong in the first place? My idea is actually not. People keep on saying our ancestors were healthy, they were living longer. I know Bible says Abraham lived for 600 years, and and Dasharathan had 60,000 wives. But let's keep that aside. I think we are healthier now than those days. The life expectancy is longer now than those days. But we have certain diseases because of what we have got ourselves into. I mean, living 60 years those days would have been a very long life expectancy because we had diseases that we couldn't conquer. We didn't have antibiotics. Most people died of infections. Most people died of delivery when they were giving birth to a baby. The maternal mortality would have been extremely high those days. So science has done some good to humanity. So let's just not go and say our ancestors lived longer and our ancestors lived better. Maybe they lived better. Now, the major problem for the world in those days was poverty, lack of food. I hope you are addressing that and why we are like this. உங்களுக்கு ஔவையார் ஊர் ஊரா நடந்து தான் போவாங்க. எத்தனை பேர் ஔவையார் படத்தை பார்த்தீங்கன்னு தெரியல. She only walks from town to town, from எங்க கேரளால இருந்து இங்க சோழ நாட்டுல இருந்து பாண்டிய நாட்டுல இருந்து நடந்து தான் போகும். She was starving all the time. And there are many instances where there are stories about Avayar having conversations with Murugan. இல்லையா? கொடியது என்னன்னு கேட்டது. கொடியது என்னன்னு கேட்டப்போ what did she say? கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது. So வறுமை கொடிது is starvation is what is the major problem those days. But she was intelligent enough to think actually there are even worse than that. இளமையில் வறுமை. அதனினும் கொடிது இளமையில் வறுமை. அதனினும் கொடிது ஆற்றனா கொடுநோய். So she even knew untreatable diseases is even கொடுமை. For the ladies here, அதனினும் கொடுமை அன்பிலா பெண்டிர். So peace of mind at home is the worst thing for anybody. People are not agreeing to that, but Avayar ஒரு பொம்பளை தான் சொன்னாங்க. So starvation was the major issue those days. And our body was adapting to it. And starvation was not for the last 100 years or 200 years. Starvation was for millennia. Thousands and thousands of years where humans did not have enough food. So our genetic makeup changed in such a way that wherever there was food, we went and stored it. And we stored it and then used it efficiently. So our body had the capacity to store food. இப்போ நீங்க ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 75 வயசுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டி இஸ் சம்திங் வேர் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு கிராமத்துல இருக்கிற ஜமீன்தார்னு பார்க்கலாம். ஜமீன்தார் தொப்பையோட தானே இருக்கணும். ஜமீன்தார் மெல்லிசா இருந்தா மதிக்க மாட்டேங்கிறீங்க. அந்த மாதிரி ஜமீன்தார் வீட்டு குழந்தையும் கொழுன்னு தான் இருக்கணும். You just have to feed them. So food became part of our culture. To feed someone became part of our culture because centuries and centuries of starvation converted our population into thinking feeding is the most important thing. வீட்டுக்கு வர்றவங்களுக்கு வள்ளுவரே சொல்லாரு, செல்விருந்தோம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான் நல்விருந்து வானத்தவருக்கு. நீங்க சொர்க்கத்துக்கு போனா கூட இங்க இருக்கிறவனுக்கு சாப்பாடு போட்டாதான் நீங்க சொர்க்கத்துக்கு போறீங்க. So feeding, it's all about feeding. So we fed and fed and fed, but the starvation came to an end. The revolutions in farming came, the pesticides came, the electronic and the tractors and the machinery came, and now we have a surplus of food. And do you know something? India wastes the second largest amount of food in the world.
The first is China. I thought it was America. India wastes. I looked it up today. You can Google now the top 10 countries which is wasting food. Number one is China and the number two is India. 780 million tons of food is wasted in India every year. So we are eating them. And we are eating them disgustedly. You go to a party, you go to a wedding, you go to anything, there is a surplus of food. இப்போ இலையில டிஷ் வைக்கணுமா 72 டிஷ் வைக்கணுமான்னு கேட்குறாங்க கல்யாணத்துக்கு. யாரு 42 டிஷ்ஷஸ் சாப்பிடுறது? அந்த காலத்துல கல்யாணம் ஃபுட் இஸ் மச் நைசர் பிகாஸ் இட் வாஸ் குட் 5-6 dishes. Today it is 48 dishes or 72 dishes. So everything that I'm going to say to you, I don't know. So we are feeding, no starvation is coming, and then it's all becoming fat and it's depositing everywhere. It's inflammation, your microbiota is changing, and all diseases, including cancer. Don't think cancer is not associated with overeating. Your heart disease, your hypertension, your diabetes, your fatty liver, your cancer, every one of this is overeating. And you might add lack of exercise, because exercise is again using up the energy. We are not using up the energy, we're just putting food into ourselves. And that's where we are. I think religions have done something. Today they are saying 18 hours of fasting is good to lose weight. This is the month of Ramadan. Unfortunately, I'm not fasting. Month of Ramadan, 18 hours of fasting. That's what they're doing. So you can eat as much as you want, but you fast, you will lose weight. So somehow you have to burn the calorie. If you don't burn, so that is all my message to you is the underlying problem is lack of exercise to burn it, and then excess calorie to take it in. I'm going to finish with a beautiful poetry, again Tamil. Ellarukkum therinja onnu, but it tells everything about how we have to lead a life. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். எல்லாருக்கும் தெரியும்ல. முதல் லைன் எல்லாருக்கும் தெரியும். ரெண்டாவது லைன் யாருக்கு தெரியும்? ரெண்டாவது லைன் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா. தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா இஸ் சோ பியூட்டிஃபுல். அதை விடுங்க, தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா நம்புறீங்களோ நம்புறியோ, நம்ம தலையெழுத்து sometimes bad things happen to us. அதனால தான் we have fate as something as well. That is also part of our belief in this world. But the third line he says is, நோதலும் சாதலும், யாதும் ஊரே யாவரும் கேளு, தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா, நோதலும் தனிதலும் அவற்றோர் அல்ல. Exactly the same. Diseases come to us, and our ability to come through the diseases is our own making. It's exactly like feeding. It's exactly like தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாராய். அதே மாதிரி தான் நோதலும் தனிதலும் is also what we bring into us, and that is something that our ancestors have understood so long. சாதலும் புதுவன் என்றே, வாழ்தல் இனிதன மகிழ்ந்தென்றும் இளமை. இதுதான் எக்ஸஸ்க்காக பேசுறது. இது கீழோராயினும் தாழ உரையினும் அவங்க ஒரே வரியில சொல்லிடுவாங்க. அந்த மாதிரி, so we lead a life, we lead a good life. We don't have to be too proud that we are doing well. We don't have to hero worship. Control your emotions, control your good times, control your bad times. And everything that comes to you, whether it's good or bad, is what you create. And even diseases that comes to you and the ability to get over it is all up to you. So there is already in our society what you have said in your book, I hope, and I hope your book clarifies everything. Thank you very much. Firstly, my thanks to Prof. Rela, Chairman Dinesh Karthik, for honoring us with your presence. So, book can be a game changer. And maybe you're wondering, there are actually hundreds of books on health. So, what's new about this? Actually, there are thousands of books on health actually these days, and they promise you various things. They say there's 20 secrets to longevity, there are 10 all-day exercises, there are 50 super fit. In 30 days, you can have a wellness reset, etc., etc. But however, in spite of all these books, we find for us, Professor Rela said, the past, historically is one thing, but for the past 30 years, this chronic lifestyle diseases is climbing, unrelentingly climbing, and that really is the current problem. And it's something serious because we're losing people in the prime of their lives,
small children are losing their parents, and we are getting disabled as a society very prematurely. So, once you get disabled, you are a burden to yourself, your family, your society, etc. That's really a telling problem. So, something is really missing here. Change begins with understanding. There's abundance of contradictory information. I'm sure you'll all agree. There's one health influencer who says you need to eat red meat. Another one says no, don't eat meat, go vegan. Another one says you have to lift heavy in the gym. Another one says go gentle on your body. Then somebody says you drink turmeric with the milk. Somebody says avoid all dairy. And I'm sure somebody says do fasting. Somebody says don't do fasting. So this contradictory information we have been inundated with. Unlimited information. So we have books, we have internet access, we have social media, we have AI, we have on the phone, we can access anything, anytime. However, so you'd expect, because there's so much knowledge, these chronic lifestyle diseases about lifestyle will keep going down and down. But that does not happen. It's actually the contrary. They have risen over the last epidemic in the last 30 years. And as I said, it's a very serious problem. So you really ask the question, is more always better? You have to ask that question. So I'd like to tell you the difference between information, knowledge, and insight. And I used to use the cricketing example. So there are people who know which batsman scored the maximum centuries, which bowler got so many. That's the reason why we need to have an universal health code. So the human body has been described in many things as a paradox, a marvel, as an enigma, etc. But one thing that has never been described is as a machine. Reveals a moment watch, presenting to you the universal. We now request Rela, my friend and guide in the hospital industry, our Dr. C Vijay Bose, Mr. Dinesh Karthik, and my dear Gopinath, Madras Medical College, 1984 batch. I'm happy to see you all on the stage on this book release function. And Professor has given you a lecture. I have seen Shakespeare and Turner on the stage at the same time. English and Tamil, mixing the medicine all together in as a one personality. And if I want to say something about our Dr. Bose, he is with us for long from the inception of the hospital. He is a very understanding person, an excellent human being. He is a very good professional. He has done more than today when I come to this function. I asked my MRD, medical report department, how many surgeries we have done. It surprised me 6,000 surgeries he has conducted in SIMS. He is touching so many lives. Because today, whatever we may have so many things, luxury items, house, car, whatever it may be. We are in the society where we have a lot of distractions by means of social media, pubs and clubs, and so on we can say. We are not enemy to other things, but we have to understand ourselves. That is the most important thing. I feel right from the school or from the home, the people are facing so many psychological problems, even at employment places, because they are living alone. Because social media says they follow social media,
and they say everybody is alone, then they think their mind is tuned to that. So by seeing all this, yes, we have SIMS, what SIMS is doing. SIMS is place for repair or modify, it's not like that. Once you have problem, we come to SIMS, it is not like that. We think in SIMS, we always want to be in advanced way of treatment, that is, before it happens, it has to be cured. For example, all the doctors here at our place, they are thinking how to prevent disease. Everybody is having international knowledge, international seminars, whatever it is happening today, they are well connected with the world. And they are in touch with them. Like so, our doctor is just now, they said that in the COVID period, they don't want to keep it idle. The 1984 batch of 50 doctors made this the COVID occasion to think about. I feel it is inner engineering, like he calls it as a manual book for this thing, but I feel it's inner engineering. To know yourself and know what is happening inside your body and what are the parameters of your body. He has given many examples like sportsmen to bodybuilding, runners, everywhere, whatever it is, maybe a artist, whatever it's so. But the parameters are not standard. One day it is today, they say you do this, tomorrow you say that is wrong. So the parameters, I feel always it is changing. Nothing is permanent in the world. Whatever yesterday you said is correct, today it is wrong. So, these books or the knowledge which is available in the market it is changeable, but we know our inner engineering. What is our standard? Whether our body is good or bad, we should live to the standards or not. So, like that, they thought so many, 50 doctors means it is not so easy. They have done a wonderful research. There are so many years. After COVID, I think it may be 4 years, I think. After 4 years, they come out with a good book, means they done all parameters and they have monitored, they have done a wonderful research and come out with a book. I congratulate Dr. C Bose and the Madras Medical College batch 1984 to give us a wonderful book for the society, because we in SIMS always believe we want the development, the knowledge should be there, and it should not be a stagnant water, it should be flowing water. I appreciate all and everyone who did this book and given to the society. Thanks for giving me an opportunity to release the book. Thank you, one and all. Thank you, sir, for your visionary leadership and commitment towards building a healthier nation. Thank you all. Once before he had invited me, and that was quite a experience for me on a personal level. But today, when I see a book like this, I can understand how passionate he is about his own profession. Dr. Rela, I think we've had a good start together. I've made you feel younger, which is always a good thing. In today's day and age, it's a challenge. And the fact that you could still pass off as an 84, even though you won't make it, I think, age-wise, but still, I think it's a fair compliment to give to you, Pachamuthu, and Mr. Gopinath. Dr. Nirmal வந்து வெல்கம் ஸ்பீச் கொடுக்கும்போது என்னையும் டாக்டர்னாரு, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எங்க அம்மாவுக்கு ஒரு ஆசை தான், நடக்கலன்னு சொல்லிட்டு கிரிக்கெட்ல போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். But I must say that in my family there are a few doctors. One of them from this batch said she knows her, actually, my cousin. So I've always believed this, that the real sportsmen, and there is a real sportsman, cricketers, and a lot of people from the movie industry, we are all celebrated as heroes, but the real heroes are the doctors and people who work
in the borders of our country. So I always believe in that wholeheartedly. They are the ones making a difference. And if we are in this place, in a safe space, in a healthy manner, it's because of doctors like you all. The 84 batch, I think COVID was a challenging time for humanity, but as you always expect doctors to come out with something very interesting and new, you guys used that time productively to come up with a beautiful book like this. And I really hope it goes and touches the length and breadth of the country, because as you all were saying that, I've done this myself. When there's an issue, I go to Google like this, I ask for more help, and it always gives me a solution, and not knowing whether it is right or wrong. And I'm sure this book is there to guide people like me to do the right thing. All things said and done, thank you so much for inviting me. It is great to see the 84 batch do something so wonderful. Thank you, Dr. Vijay. Thank you to everyone here. Thank you to the media for coming and covering in big numbers. Something like this is very important to society, and because of people like you all, it's going to reach to all parts of the state and hopefully for the country as well. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். The Universal Health Code பேரே ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு. அவர் சொன்னாரு, நான் வச்ச பேர் வித்தியாசமா இருந்தது, எப்படி 4 லட்சம் புக்கு வித்தாரு அப்படின்னு. நான் விற்கல, பப்ளிஷர் வித்தாங்க. ஆக்சுவலா இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் டீச்சரா இருக்குது, அப்புறம் டாக்டரா இருக்குது. இது ரெண்டு தான் இன்னைக்கு இருக்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். பெருசா நமக்கு விவரம் தெரியாது, டாக்டர் நம்பி வருவாங்க. இப்ப வர்றவங்க எல்லாமே பாதி தெரிஞ்சுட்டு தான் வராங்க, ஆனா எதையுமே முழுசா தெரிஞ்சுட்டு வர்றதில்ல. அது ஒரு பெரிய சிக்கல். இதுவா இருக்குமோ அதுவா இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஏகப்பட்ட குழப்பத்தோடு உள்ளே வந்து ஒவ்வொன்னா கேட்டு, இது இல்ல டாக்டர் அதுன்னு இருக்க டாக்டரையும் குழப்பி விட்டு அந்த லெவலுக்கு எல்லாரும் ஓரளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்ச ஒரு ஈரால தன்னை பற்றி சரியாக தெரிந்து கொள்வதற்கும் ஒரு புக் அப்படிங்கிறது. 10 டாக்டர் 20 டாக்டர்லாம் சேர்ந்தா ஹாஸ்பிட்டல் பிறப்பாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். முறையா 50 டாக்டர் சேர்ந்து ஒரு புக்கை உருவாக்கியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ. இட்ஸ் குட் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த சொசைட்டி. ஏன்னா நம்ம உடம்பை சரியாக தெரிந்து கொள்கிற போது பல்வேறு விதமான அடிப்படை சந்தேகங்கள் வந்து விலகி எப்படி டெலிப்ராம்டிங் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும். முதல்ல டாக்டர்கிட்ட போய் எனக்கு என்ன பண்ணுதுன்னு ஓரளவுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றதுக்கு ஐ ஷுட் நோ மை பாடி. ஆனா யூனிவர்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, உலகத்திலேயே அப்டேட் பண்ணப்படாத பெரிதாக கவனிக்கப்படாத கருவியின் பெயர் உடம்பு அப்படிங்கிறாங்க. உலகத்திலேயே அப்டேட் பண்ணப்படாத பெரிய அளவுக்கு கவனிக்கப்படாத கருவியின் பெயர் உடம்பு. அது சின்னதா ஒரு 2 வீலர் வச்சிருந்தா கூட வார்த்தை கொடுத்துரும், நம்மளே தொடச்சிருவோம். ஆயில் மாத்திடுவோம், ஆயில் வண்டியில பெட்ரோல் இருக்கா என்ன ஏதுன்னு பார்த்துப்போம், கிளச்ச கரெக்டா இருக்கான்னு பார்த்துப்போம், கார் வச்சிருந்தா அதை விட பார்த்துப்போம், வீடு வச்சிருந்தா ஆணி அடிக்காம பார்த்துப்போம், ஸ்கிராட்ச் விழுகாம பார்த்துப்போம். ஆனா இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிற நம்மளை பார்த்துக்கிறத பத்தி நம்ம என்னைக்குமே கவலைப்பட்டதே கிடையாது. நாம பொருளாதாரத்தை எங்கே மிச்சப்படுத்தோம்னா, டாக்டர் 6 நாளைக்கு மாத்திரை எழுதி கொடுத்தா அதை 3 நாளைக்கு வாங்குவோம், அதுக்குள்ள சரியாயிரும் நம்புறதுதான் எங்களுடைய பொருளாதார சிக்கனத்தின் முதல் கூறு. அப்படிப்பட்ட இடத்துல இந்த மாதிரி எல்லா டாக்டர்ஸும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி அந்த ரிசர்ச் பண்ணிருக்கிறது அப்படிங்கிறது உண்மையிலே பாராட்டுக்கும் வரவேற்புக்கும் உரிய விஷயம். இது சில புத்தகங்கள்லாம் நான் படிக்கும்போது ரொம்ப பெரிய புத்தகங்களாக இருக்கிறது டேபிள் மேல எடுத்து வச்சிருக்கேன், ஒரு நாளைக்கு 2 பேஜ் 3 பேஜ் அப்படிங்கிறது மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரியாக இதை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு இதுக்கு தொடர்ச்சியான முயற்சிகள் செய்யணும் அப்படின்னு என்னுடைய வேண்டுகோளையும் இங்க வைக்கிறேன். ஏன்னா பெரிதாக உதாசீனப்படுத்தப்படும் உடம்பு குறித்த ஒரு புரிதலை தரக்கூடிய ஒரு புத்தகம் எல்லோர் கையிலும் சென்று சேர வேண்டும், அந்த புரிதலும் ஏற்படணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ நம்ம சப்கான்சியஸா இருக்கிற நல்லா இருக்கீங்களாங்கிற வார்த்தையை யூனிவர்சல் ஹெல்த் கோட் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு ஃபிளட்டட் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நடுவில் ஆத்தென்டிக் பீப்புள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு இன்புட் கொடுத்து ரிசர்ச் பண்ணிருக்கிறத ஒரு பக்காவான டாக்குமெண்டா, ஒரு முக்கியமான ஒரு டாக்குமெண்டாக லுக் சீ தட். டாக்டர் போஸ் அவர்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படி ஒரு ஹம்பிளான நான் பார்த்ததே இல்லை. ஏன்னா என்னை இன்வைட் பண்ணவர் தான் வந்தாரு, ஆனா இவர் தான் டாக்டர் போஸ்னே எனக்கு தெரியாது. சாரி சார், அன்னைக்கு நான் ரொம்ப பதட்டத்துல கடக்கடன்னு மேடம் வந்தாங்க, அவர் வந்தாரு, நான் பேசிட்டு இருந்தா நான் ரொம்ப நேரம் இருக்க முடியல. ஏன்னா நம்ம வேலையை தான் தெரியுமா இல்லையா, எல்லாரும் காலை சுடுதண்ணி ஊத்திட்டு இந்த உட்கார்ந்து எந்திரிக்க வேலையை நேரமே இல்லைங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு வேலைக்கு கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ அவர் வந்தவர் நான் தாங்க புக்கை எழுதுனவரு அப்படின்னு கூட சொல்லலை என்கிட்ட. எது என்ன வரவேற்கிறதுக்கு வந்தவர் போட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு சத்த நேரம் உட்காந்து பேசிட்டு அவரோட போனேன். அவர் இங்க பேச ஆரம்பிச்சப்ப ரொம்ப பிரமிப்பா இருந்துச்சாரு. சில பேர் வந்து பார்க்கையில பேசுவாங்க அப்படின்னு தோணும், நீயான நாள் அப்படிதான் இருக்காங்க, இவரெல்லாம் பேசவே மாட்டாரு, செல்ல நம்ம அந்த தான் பழந்து கட்டிட்டு போவார். இப்படி கடைசியா 8வது இறங்கி 70 அடிப்பாங்கல சில பேர், அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு ஃபாஸ்டா. அதோட தமிழில் கொண்டு போய் சேர்க்கும், எல்லோருக்கும் புரியும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். அண்ட் தேங்க்ஸ் டு த டாக்டர்ஸ். ஆனா நீங்க புட்சாலிங்க, ஒரு புக் லான்ச்சுங்கிற பேர்ல ஜாலியா எல்லாம் ரீயூனியன் பண்ணி எல்லாரும் ஒருத்தர் மீட் பண்ணி, ஏதோ காலேஜ்ல படிக்கல எங்க மெக்கானிக்கலா எங்க உட்காந்துருக்கீங்கன்னா பயங்கரமா கிளாப் வரும். எங்க 84 பேச்சஸ் அப்படிங்கிறாங்க. கீப்பிங் யுவர் செல்ஃப் எங்கேஜ் அண்ட்
மாதிரி மனதளவுல இளமையாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இது ஏதோ காலேஜ் கல்ச்சர்ஸ் மாதிரி டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ஒரே கலர் புடவை நல்லா இருக்கு, என்ஜாய் பண்ணுங்க. டாக்டர்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு சார் சொன்னாங்க, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இட் இஸ் வெரி அன்பார்ச்சுனேட், சாதாரண மக்களுடைய ஆயுட்காலத்தை அதிகரிப்பதற்கு பெரிய அளவு பங்களித்த டாக்டரோட ஆயுட்காலம் சராசரி மக்களின் ஆயுட்காலத்தை விட குறைவு. நான் டாக்டர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸுக்கு மாதிரி எங்கேயாவது போறப்பெல்லாம் நான் முதல்ல சொல்றது, உங்களை நீங்க பாத்துங்க, ஏன்னா எங்களை பார்த்துக்க ஆள் வேணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். இந்த புக்கு கொடுத்ததுக்காக எல்லாருக்கும் மட்டும் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ஆல் த டிக்னிட்டரிஸ் ஆன் ஸ்டேஜ். ஐ வில் கோ த்ரூ திஸ் புக். தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ். பெஸ்ட் விஷஸ். குட் லக். தேங்க்யூ. Take care of yourself. These are the facts. It is not the encyclopedia. There is much more information, but the starting point, okay? Like a car. You have it, and then you develop on whatever aspect that you think it's good. Nice. Yeah, we have universal health code. First thanks goes to Dr. Vijay C Bose and to all our 56 wonderful batchmates of that group for the friendship, the learning, the quiet inspiration. So Vijay, can you stand up please? Gratitude also goes to our extended MMC family for being a constant source of support across decades. And a sincere thanks to press and media for carrying this message forward, and to the publishers giving this book such a beautiful form, and to the event management team whose seamless work made it possible today. And I'll end with this. If this book helps even one person live with more awareness, move with more intention, and choose health a little earlier, then every squat, every debate, every late night, and every shared effort has truly been worth it. Thank you all. And let's give a big hand to all the people involved with purpose behind the book. Thank you. டாக்டர்ஸ் அவங்க பேட்ச்ல உள்ளவங்க, மல்டிபிள் ஸ்பெஷாலிட்டியில் உள்ளவங்க எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி இந்த புக்கை மற்ற புக்ஸோட கம்பேர் பண்ணி நம்ம அந்த கோடு, யூனிவர்சல் கோடுங்கிறத ஒரு புக்காக கிரியேட் பண்ணி காம்பினேஷன் அண்ட் மிக்சராக கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கேட்குற கேள்வி இது எந்த விதத்தில் தனிப்பட்டதுன்னா, இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கி அதுல இருந்து திருத்தங்களை கொண்டு வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து அலோபதி தான், அலோபதி அப்கோர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. பட் நம்ம பழங்காலத்து இது இப்போ யோகா எடுத்துங்க, எல்லாமே சயின்டிபிக் தான், நமக்கு புரியல. சிலவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த மாடர்ன் மெடிசின் மருத்துவம் வந்து தப்புன்றாங்க, இன்னொருத்தவங்க வந்து பழங்காலத்துலாம் தப்புன்றாங்க. அதே நிறைய உண்மைகள் இருக்கு, இதே நிறைய உண்மைகள் இருக்கு, கொஞ்சம் இதை தப்பும் இருக்கு. எல்லாத்தையும் கலந்து எது முக்கியமான கலந்து இருக்காது. ஆனால் எல்லாமே சயின்டிபிக். இது நாங்களா வந்து எங்க ஒப்பீனியனை கொடுக்கல. இல்லை, இப்போ எல்லா டாபிக் எடுத்துட்டா எங்க ஒப்பீனியன் கிடையாது. என்னென்ன இருக்கோ சயின்டிபிக் மெட்டீரியல் இருக்கோ அதெல்லாம் சேர்த்து காமனா என்ன எல்லாரும் சொல்ல வராங்க, எங்க ஒப்பீனியன் கிடையாது. காமனா எல்லாரும் என்ன சொல்ல வராங்க சொல்ற ஒப்பீனியன். என்ன பொறுத்தவரைக்கும் யாரு எந்த சின்ன பிரச்சனைனா அந்த புக் எடுத்து பார்த்தா if they can get a solution out of it, that is the purpose of the book. Obviously நான் full I have not gone through fully, but I really wish இந்த மாதிரி அந்த கூகுள் போகாம இந்த புக் போனா I think they get better information. லைஃப்ஸ்டைல், ஃபிட்னஸ்ன்றது ஒரு லைஃப்ஸ்டைல். இட்ஸ் நாட் சம்திங் ஒரு வாட்டி ஜிம் செஷன் போறது அந்த மாதிரி இல்லை. வாட் யூ ஈட் எவ்ரி டே, ஹவ் வெல் யூ